what we are doing in handling cross-border FGM is that in 2019 we had the ministers of the region, the gender ministers of the region, led by our minister, Professor Margaret Kobia, who hosted the ministers from the region in Mombasa. So we had the Minister of Gender Tanzania, Uganda, Somalia, and Ethiopia. They came into Kenya and signed a declaration that they are going to work together to make sure that we have less cross-border FGM. And we were directed as the technical team to come up with a costed action plan that will help us deal with the issues of the cross-border female genital mutilation. And we are hoping in the next 1 or 2 months we will have the ministers sign the action plan and also launch a cross-border study that has been done through the United Nations Population Fund. So we have UNICEF and UNFPA in the region and also in country helping us to make sure that we end cross-border FGM. Na leo tuko hapa Kajiado kwa sababu ya vita dhidi ya ukeketaji wa wasichana. Tunajua ya kwamba kufikia mwaka wa 2014 research ambayo ilifanywa na serikali inaonyesha ya kwamba tuko katika 21%, yani hiyo ndio percentage ambayo tuko nayo Kenya mzima. Lakini kwa Wamasai tuko katika percentage 78. Kumaanisha kwa Wamasai katika kila wasichana 10, 8 wametairiwa. So wasichana 2 peke yake ndio wako safe kutoka kwa FGM. Na Kajiado County ni county moja ambayo imejaa Wamasai wengi sana. Na hii county tena iko kwa boda ya Kenya na Tanzania. Na kuna Wamasai ambao ni Kisongo wako pale kwa boda kuanzia Loitoktok na Manga na uende hivyo hata mpaka Narok. Tuko na border line ya Tanzania na Kenya. Na challenge ambayo tumepata kubwa sana kati ya Wamasai wa upande ile ya Tanzania na upande hii ya Kenya ni relatives, yani hawana wao hiyo border. So una cross tu kwa ile upande mwingine unatairi mtoto kwa sababu labda sheria huko haiko kali, ama unakuja upande hii ya Kenya unatairi mtoto kwa sababu sheria upande hii haiko kali. Lakini kufikia mwaka wa 2019 mwezi wa 4 ministers wa region kuanzia Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Somalia walisign agreement kwamba tutaendelea kuhakikisha ya kwamba hakuna hiyo cross border FGM. Na tumesha tayarisha action plan ambayo ni costed, ambayo ministers watasign anytime mwezi wa 9 wa 10 mwaka huu wataweza kusign ili sasa ikuwe sheria kwamba hakuna ukeketaji kwa borders. Lakini ni watoto kutairi usiku. Sahi kwa sababu ya sheria watu wameogopa sheria kabisa na wameamua kufanya hii maneno usiku. So usiku ndio sana sana watoto wanakeketwa. Lakini mimi nataka kuuliza wa Masai, wewe ndio unapenda mtoto wako ama ni serikali? Wewe ndio unapenda mtoto wako zaidi kuliko serikali? Wewe ndio unapenda mtoto wako. Sio serikali inatakikana ipende mtoto kukuliko. So hata ukificha mtoto wako umtairi usiku wa manane, wewe ndio umechukia mtoto wako. Kwa hivyo usitoroke sheria eti. Tuko hapa Kajiado County, ama nianze na jina Mheshimiwa Alina Jebi Kilimo, na leo tuko hapa Nkinye, Kajiado County, aswa mambo ya kukomesha ukeketaji ama tohara kwa watoto wasichana. Najua ya kwamba serikali imeweka miradi mbalimbali ya wale wanakeketa na pia kwa kuhakikisha jamii wanasema la na kutii sheria ambayo imewekwa. Njia moja ni tuna encourage sana donor communities ama development partners waende directly wa fund local CBOs, sababu wakianza kusema wanataka kama hapo awali unasema statements nini mambo mingi, CBOs unakuta ilikuwa big NGOs ama NGOs kubwa kubwa ndio walikuwa wanafanya, lakini tukienda kwa communities na kuwasaidia kufanya kazi pamoja, watachukua katika mikononi mwao mambo ya kuacha ukeketaji. Hivyo ndio vile tuko hapa leo Nkinye. Today we are in Kajiado County
to launch the work of the anti-FGM campaigns being supported by a development partner, UNICEF, supporting local CBOs. And this is the direction we want to go. For us to end FGM, the change must be owned by the communities themselves. And so as a government, we are encouraging development partners to support local CBOs and local NGOs so that by the time there is no more funding or no support, the change is with the people. Like we are here today and by evening we go. So what is the conversation that takes place in this village? It must be the conversation of abandonment of FGM. And so this is one of the strategies which we see will sustain the campaign for the abandonment of FGM. And all this we are here today as we race towards 2022, the presidential declaration. And so as a government, you also know that through the Ministry of Public Service and Gender, we are supporting those women, the cutters who viewed FGM as a source of income. And one of the ways is to ask them to take loan, the Uwezo Fund, for example, the Women Enterprise Fund. And we are glad that as we are here today, we got confessions of women who, when we were here in 2016, to mark the downing of their tools, we had several cutters who said they want to, after being trained, that they want to down their tools. And so what has happened here today is the testimonies from people. Siku ya leo tumezindua program ambayo tutakuwa tunafanya, tumeshirikiana na UNICEF na anti-FGM board, national government, county government na board ya anti-FGM na UNICEF kumaliza ukeketaji Kajiado Central for the next 9 months. Ni program ambayo itakuwa tunakimbia sana kwa sababu ya directive ambayo president amepeana ili ukeketaji ukomeshwe hapa Kajiado. Today we are launching a program that will be running for the next 9 months that we are doing in partnership with UNICEF, that's supported by UNICEF, and in partnership with other stakeholders as well as anti-FGM board. So we are doing this with the national government, the county government, and the ward administrators and all that in that order. So we have already started, and we just wanted to launch it today with all the people that you saw that have been invited, so that we can run this program as soon as possible in accordance to the directives of the President of Kenya to end FGM by 2022.